Maisha ya familia yetu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Dandora. Familia inayosali pamoja, huishi pamoja. Naam, kwa kweli kabisa, familia inayosali pamoja huishi pamoja, na ulimwengu katika sala ni ulimwengu katika amani. Ujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu kwenye Facebook na YouTube. Karibu kwenye kipindi chetu cha maisha ya familia yetu. Leo ikiwa ni tarehe 5 mwaka wa 2023. Kwa kweli kabisa tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, manake ametuwezesha kufikia mwezi wa Februari. Najua wengi sana tumekuwa tukitamani mwezi wa Januari uweze kuisha, manake kajua saa zingine kanakuwa ni mingi tu. Kiangazi inakuwa ni mingi, kiangazi inakuwa hata kwa mifuko, kiangazi hakuna mahali penye ipatikani. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, manake ameweza kutujalia uhai na tukaweza kuwa nanyi usiku wa leo. Hii ikiwa ni Radio Umini 88.3. Jina langu ni Samuel Washira Kigondo. Tutakuwa nayo usiku wa leo tukiwa tunazungumza mawili matatu kuhusiana na huu mwezi. Bila kusahau ya kwamba leo ni Dominika ya 5 mwaka wakati wa kawaida, mwaka Psycho 1. Kwa hivyo tunaendelea bado na kumwombea Father Patrick Peyton ambaye ni mwanzilishi wa Holy Cross Family Ministries duniani kote. Padri aliyekuwa jasiri sana na sala ya Rozari, padri aliyekuwa committed kumfanya Mama Bikira Maria aweze kujulikana duniani kote. Ingawa alipitia changamoto ili kutekeleza haya yote, yeye hakufa moyo. Na kwa hivyo tunazidi kumwombea ili aweze kufikia daraja ya kuwa mwenye heri, na tunaamini ya kwamba kupitia sala yako, kupitia testimonies ambazo utaweza kushare nasi kulingana na venye Holy Cross Family Ministries imeweza kukusaidia, na pia Father Patrick Peyton venye ameweza kukuinspire. Hizo ndizo hayo ndio mambo ambayo yanaweza kufanya afikie kwenye daraja hiyo ingine. Kwa hivyo tutaweza kusali sala ya kumtangaza Father Patrick Peyton kuwa mwenye heri. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana wetu Yesu Kristu, Padri Patrick Peyton CSC aliyatoa maisha yake ya ukuhani kuimarisha familia duniani kwa kualika wasali pamoja kila siku, hasa Rozari. Ujumbe wake huo ni muhimu kwetu leo kama ulivyokuwa wakati wa maisha yake duniani. Kwa hiyo tunakuomba umkubali afikie daraja la kuwa mwenye heri, ili Wakristo waamini duniani kote wazidi kukumbuka ujumbe wake kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Waige mfano wake wa kujitolea kwa mama yako na mama yetu Bikira Maria. Hatimaye wakukaribie katika maisha yao yote kwa ujasiri na upendo. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu msikilizaji, na kukumbusha kwamba kipindi hiki kinaweza kuletwa kwako kwa hisani ya Holy Cross Family Ministries Kenya, ambao wanahifadhiwa na shirika la Msalaba Mtakatifu duniani kote, ambalo liliweza kuanzishwa na Blessed Basil Muru, ambaye bila hii shirika basi Holy Cross Family Ministries ni kama mtoto wa shirika hili la Msalaba Mtakatifu. Kwa hivyo ambapo Holy Cross Family Ministries wako, ndio utaweza kupata shirika la Msalaba Mtakatifu duniani kote. Kwa hivyo sisi kama Holy Cross Family Ministries tunafanya vitu kadhaa wa kadhaa. Jinsi hata last time niliweza kusema, tuna offer seminars, workshop, recollections, retreats, school visitation, rosary distribution, outreaches, online evangelization, radio programs. Haya yote tunafanya ili kutekeleza lengo moja ama dhamira moja kuu, ambayo ni kusaidia familia kuweza kusali. Kwa hivyo hata shule, kama wewe ni mwalimu ambaye unatusikiza, unatutazama, tualike kwenye shule yako. Kama wewe ni kiongozi wa parokia, maybe wa vijana, wa wazee, CWA, CMA, hivi vikundi vyote, tuko hapa kwa sababu yenu ambao mnatusikiza, ili tuendeleze ujumbe wake Father Patrick Peyton
familia inayosali pamoja huishi pamoja, na tuweze kuhimiza sala ya rozari katika familia kadha wa kadha. Naam, ndugu msikilizaji, tunapoingia kwenye mwezi huu wa upendo, huu ni mwezi ambao una mambo mengi sana. Ni mwezi ambao utaweza kupata wengi wamependana zaidi, wengine wataachana kwa sababu ya kukosa mambo kadha wa kadha, lakini tunaamini ya kwamba ni mwezi ambao tunaweza strengthen, to enhance love within the family, within friendship, within relationships. So it is a month by its own self that normally is dedicated to love. So tonight and the whole of this month, tutakuwa na kiini ambacho ni love is all around. Love is all around. Now, our dear listeners and our dear viewers on YouTube and Facebook, mimi nina swali kwenu. Do you believe love is all around? Do you believe? Kama unaamini basi tuma ujumbe wako na useme kama ni ndio, sema yes, alafu tuma ujumbe wako kwenye 0713439596 ili tuweze kujua kwa nini wewe unasema love is all around na kwa nini maybe unasema love is not all around. Kwa hivyo kwenye studio niko na Jozi moja ambayo itaweza kutuelekeza moja kwa moja katika hiki kiini mwezi huu kwa vipindi kama 2 ambavyo zitakuwa zimefuatana, na ningependa waweze kujitambulisha, si wageni. Mmoja ni mshauri wa Holy Cross Family Ministries Kenya, na basi wataweza kujitambulisha zaidi na chenye wanafanya na wanajihusisha nacho. Karibuni sana. Asante. Tukianzia kwa nasikianga ladies first, lakini men before. Yes. Sasa tuanzie wapi? Karibuni muweze kujitambulisha. Yeah. So majina yangu ni Jennifer Maina ama Mrs. Maina, na katika Holy Cross Family Ministry nafanya kazi kwa Family and Marriage Department. I'm the coordinator, plus mimi pia kama vile ndugu yangu amesema ni mshauri pale, na ni mshauri tu professionally. So ninashukuru kuwa hapa na niko tayari kujadiliana kuhusu upendo. Naam, karibu. Asante. Asante. Nami naitwa Dennis Maina, mkufunzi wa maisha, na nafurahi kuwa hapa. Asante sana. Leo Jennifer ameamua kutushtua, akasema wacha leo hamwachi better half. Yenyewe Valentine hii mwezi wa upendo tushaanza kutembea pamoja kwa pamoja. Basi kama unayo swali unaweza tuma ujumbe wako. Tunapo endelea na mazungumzo yetu ya usiku wa leo, siwezi sahau kuwashukuru wote ambao walioungana nasi kipindi ambacho kiliweza kupita kwa YouTube, Facebook na pia Radio Waumini 88.3 FM. Naam, naporudi kwa the minus, wacha tu niwaite leo the minus, the minus, lakini si minus ya kutoa. Tunapozungumza kuhusu kiini cha usiku wa leo, love is all around. Nini ambacho mnafahamu kuhusu, ama nini ufahamu wenu kama couple, ama individually unaielewa aje? Tukiangazia where is it in the family, if it is in the family, where is it? And then tukiangalia who has this love that is around, and then also how do you make it manifest to relationship around us? Karibuni. Sam, nashukuru. Ni vyema ukaweza pia kuhamasisha wasikilizaji ama watazamaji kwamba kuna Swahili version ya love is around, kwa sababu nadhani kwamba kipindi hiki kinazungumzia kila mtu na lugha zote. Kwa hivyo pengine tu tuseme kwa Kiswahili ni mapenzi yako kila mahali. Yes, ama upendo uko kila mahali. Usije ukasema mapenzi ni duara. Sasa unaweza baki pale na round, alafu msikilizaji akafikiria mapenzi iko round. Pengine kwa sababu ya Valentine's ndio watu walipendelea sana kuzungumzia mapenzi mwezi ya Februari. Lakini mama kanisa wakati mwingine anajipata kwamba
maajilio yanaingianga wakati mwingine tukiwa hii mwezi ya Februari. But mapenzi hayaishi. Na kwa maoni yangu ni kwamba ni kweli mapenzi yako kila mahali, lakini mimi huambatanisha zote mbili. Pia chuki iko kila mahali. So mapenzi yako kila mahali, iwe ni watoto, iwe ni kama mimi na mwenzangu, iwe ni mahali pengine mimi ushinda nikifanya shughuli za maisha, iwe pia hata ni kanisani, iwe pia ni hata mtaani, pengine hata nimepotea njia nikamuuliza mtu I say naenda hapa na pale, unaweza nisaidia, na mtu akaniambilia kwa uzuri mkubwa. Tunaweza kosa kutumia maneno mapenzi, lakini that is love. Hiyo ni upendo mkubwa sana. Ali take his few minutes akakuelekeza mahali. So I really agree kwamba mapenzi yako kila mahali, maana pia Mungu ndio mapenzi na yeye ndio yako kila mahali pia. So nature yenyewe inazungumza kuhusu upendo. Wakati mwingine hata ukikosa kupendwa na watu, enda tu kae chini ya miti alafu uhisi hiyo upendo tu ya Mwenyezi Mungu ambao iko pale. So kwa hakika I hope tutaweza kuonesha kwamba mapenzi kweli yako kila mahali. Naam, nikirudi kwa mwenzako Jennifer, wewe kuelewa kwako unaelewa aje kuhusu mapenzi yako kila mahali? Mapenzi yako kila mahali. Ni kama vile mwenzangu ameelezea kidogo hapa. Napokuwa nikizungumza kuhusu upendo ama mapenzi, I always go to the Greek definitions the several definitions of the Greek. Ni kama utangulizi wanapeananga kuhusu love. Na wanapeananga the love, agape love. There are so many, what do you call them, definitions wanapeana. Kuna ule upendo wa Mungu Baba ambao ni agape love, ama upendo wa Mungu. Kuna ule upendo wa katikati yetu wanandoa. Kuna ile ya katikati ya wanafamilia. Ile ingine ni gani dini? Hata marafiki, hiyo upendo. So inazungumza kuhusu the virtue, love, virtue, ambao ni pia ni zawadi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ndo naweza sikaeleza kama upendo. Okay. Lakini unajua tukizungumzia mapenzi kwa kila mahali, sasa pia ni vizuri kujua mapenzi ni nini. Ndio hata kabla hata tuzungumze kuhusu mapenzi yako kila mahali, ni vizuri tuweze kuanza kufahamu wanaotutazama na wanaotusikiza. Kuna mwingine maybe anafikiria upendo ni mali. Kuna mwingine anafikiria upendo ni wakati mwenye ataambiwa na kupenda. Kwa hivyo ni vizuri kwa maelezo yenu mweze pia kuwaeleza wanaotusikiza upendo haswa ni nini, na upendo ambao tunazungumzia ni upendo gani. Labda ni upendo wa nyama choma, wanajiuliza. Kwa Kiingereza kuna like na kuna love. So ukiongea juu ya vitu ambazo ziko hai, tumia mambo kama like. Lakini ukizungumzia kuhusu love, weka uhai ndani. So binadamu they have the capacity ya kupenda, na hata wanyama wako na capacity ya kuweza and that's why watu wanapenda the easy love ya wanyama. Kama mbwa, anaweka mbwa maana hata mrudishia vibaya, hata fanyia vibaya. But unajua sasa binadamu, upendo wetu sasa iko na levels. Unaweza kuwa na level ya affection, emotional, ambayo unajihisi kuna ile mvuto mzuri wa kupenda mwenzako, ama ukiulizwa chochote na mwenzako unafurahi. Hiyo ni level moja. Kuna level ya maneno. Usichukulie usishushe hali ya kunena, kusema na kupenda, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anapenda kusema anatupenda. Ukisoma Biblia tu anashinda akisema nakupenda, nakupenda. So it's important kwamba pia kuna hiyo level ambao wewe unasema yale kwa sababu hatujui hisia zako, lakini unaweza fanya nini? Unaweza sema ninakupenda. Kwa hivyo pia kuna level ya mapenzi ambao tunaita sasa the action part ya mapenzi, ambao sasa ndio watu wanapenda zaidi. So kwa definitions mara nyingi utakuta sasa watu wanazungumzia the action part, na pengine mke wangu ataweza kusema kuhusu sasa the definition upande wa action. Sasa toka kwa intense feeling.
ondoka kwa intense, toka kwa maneno. Sasa the real thing, kama mimi nikimpenda si kwa maneno tu, tamshughulikia. That's where the care level inaingia. Kwa sababu mapenzi pia ni action. Na mapenzi Mungu ametufunza mwenyewe kwamba ni kutoa. Mapenzi ni kutoa. So mtu hawezi sema anakupenda na there is nothing they offer. They don't offer care, they don't offer affection, they don't offer even sasa tuseme kama kwa hali ya ndoa provider. Mtu kama mimi si ni provider. So what I am able to bring in as income, almost everything huanga inaenda kwa ajili ya mapenzi. 70% inatoka kwa ajili ya mapenzi. Lakini nazungumza kuhusu the language that. So language ni kama vile mimi nakuzungumzia, unasikia nikiongelesha. So unaweza understand as I talk to you. So even upendo, that affection, that attention, that I've singled you out and now I'm giving you an intense emotion towards you. Kuna kitu tunaita language. Kuna lugha ambayo nitatumia. Na lugha ziko nyingi sana watu wakizidefine. Kuna lugha nyingi ambazo ziko sana katikati ya ambao wako katika ndoa. Kuna kama gifts. Kuna mtu ukimletea zawadi, kuna lugha inamwambia this guy has just thought about me. Ameenda tu akaona flower akanikumbuka na niko mahali very special kwa maisha yake. Akachukua ile flower akaniletea. That action itself is a language that I said, I love this guy. Ama huyo mtu ako mahali very very special in my life. Kuna wengine ni what else? Na pia wacha nikisema what else nikukumbushe pia Sam. Ni kwa kila mtu. Hata mtoto ukimletea gift anasikia anapendwa. So si necessary ati wanandoa ni kuna hiyo ya kupeana, kuna ile ya maneno mazuri, kuna ile sasa ya act of love. Kuna watu wanapenda tu kutumikiwa. Yeye akitumikiwa anajihisi kwamba anapendeza. So all these are levels of what now hiyo ni language sasa. Hapo ndio Jennifer naye anaingilia kwa language of love. Alafu hata time. Quality time. Hii tu tunakaa tu pamoja. Angalia marafiki wanaweza choma masaa. Wamekaa tu chini wako gumzo na hawataongea ati wanapendana. Lakini mnadhani mbona mmechoma masaa? Hiyo ni upendo. Mmeingiana vizuri. Hata lakini sasa kwa lugha zitaitwa uboys, itaitwa ni hangout. Lakini una hangout na adui yako, una hangout na mtu unapenda. Na mnashare mpaka siri, mnashare vitu mzuri, mnashare vitu mbaya, mnalia pamoja, mnacheka pamoja. So that is how you are able to see that there is love. Na haijalishi ni wapi, mimi nasema hivyo. Haijalishi ni wapi, haijalishi ni kwa kanisa, haijalishi ni kwa mahali pa restaurant, ama haijalishi hata kama ni kwa barabara, upendo uko. Wewe hebu niambie sasa, huyu kijana, kuna kijana anaweza simama kwa gari kwa sababu mtu mzee ameingia na ni kwa sababu amefundishwa. Lakini kunaye anaweza simama achie yule mzee kiti kwa ajili ya yule ameheshimu yule mtu. Ameona ni mtu mzee kumliko na akasema siwezi kaa na huyu ndio wacha akae. We may not call it by name, but ni upendo. That is acts of love. And some countries, they have actually grown in the acts of love so much that ukienda you feel affection. Tuseme uende huku mashinani kwetu huku sisi wa Afrika. Uende umekuta mama mzee, hata labda hawezi enda shambani. Ukiingia kwa nyumba yake tu hivi umemsalimia hivi, kichwa yake mara moja nafikiria hata utakula nini? Utakunywa nini? Hiyo sio mapenzi. Tunaweza kosa kuita upendo. But ni upendo. It's love that is all around us. Nobody gives you a cup of tea. Hata tuseme umeenda mahali, anko yako amepitia tu hivi, akakuachia kitu ya kununua kitu hapo, ama umeenda kutembelea mtu akakupatia nauli, hata kama hakukutosheleza nauli yako amekupatia. The very act giving really summarizes love. Giving summarizes love because it's impossible to love without giving. But then what about the recipient?
the recipient, mwenye anapokea upendo. It is also impossible to love without receiving. So you have to also be there to receive the love. Kwa sababu nikikuwa na upendo mingi jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akatupatia mwanae. Ni kwa sababu alitupenda sana akatupatia ili atusaidie venye mahali tumekwama kidhambi na nini, atukomboe tukuje. Na hata sisi in life, that is what we find. So if we can walk around giving but also walk around receiving. Wow. Not just giving, but let's walk around receiving too. Wow. Maybe there could be something that our dear listener is missing. Maybe you are not walking around giving, or you are not walking around receiving. Kwa hivyo tunaporudi kwenye awamu ya pili, tunaweza pia kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusu the day of Valentine's. Kwa maana ni vizuri pia tuweze kujua. Lakini tunapotoka kwenye awamu ya kwanza, basi ask yourself, do I give or do I receive love whenever I'm given? Tutapatana awamu ya pili. Unasikiliza Maisha ya Familia Yetu, kipindi kinacholetwa kwako na Utume wa Familia wa Msalaba Mtakatifu Dandora. Naam, karibu tena kwenye awamu ya pili tunapoendelea na mazungumzo yetu. Usiku wa leo tuko tunauliza, je, mapenzi yako kila mahali? Asante sana Mr. and Mrs. Maina kwa ujumbe wenyu ambao umeweza kutupatia kwenye awamu ya kwanza. Kama umeachwa basi ingia kwenye YouTube, Facebook, chukua kasa, rudisha nyuma kidogo, alafu utaweza kupata mazungumzo ya session ya kwanza. Naam, karibuni tena Mr. and Mrs. Maina. Tunapoendelea kwenye awamu hii ya pili, kuna ambao wanauliza kuhusu Valentine's. By the way, watu wengi wacha niwaambie wanasikianga kuhusu Valentine's but hawajui ni wapi ilianzia. Na ni vizuri waweze kufahamu Valentine's. Tukizungumza kuhusu Valentine's inamaanisha nini? Na chanzo chake ni gani? Na pia the impact yenye iko naye kwenye duniani kote. Karibuni. Asante. Anatupa ujumbe. Nimezoea ladies first. Oh, ladies first. Okay, the Valentine special. Tukizungumzia kuhusu hii mwezi ambao ni mwezi unaitwa mwezi wa mapenzi. Mwezi ambao wapendanao wanapenda kuemphasize. Source yake ama pali ilitoka na mata mmoja alikuwa anaitwa Padre Valentino. Na inasemekana kwamba historia yake ni kwamba alikuwa ni wakati ule walikuwa wanashikwa, wanafungiwa kwa sababu ya kuwa Wakristo. It is just this time of emperors. They used to round people who were practicing Christianity, then wanawafungia pahali pamoja, wanawaua. And it used to be killed. Yani martyrdom means you're killed for the sake of the faith. And Saint Valentine was part of the people walikuwa wamefungiwa. Na yeye alikuwa kazi yake kubwa sana ni kuunganisha maharusi. Wakiwa kule watu wamefungiwa, anaunganisha tu maharusi secretly kule in the prisons. So na sasa ilifika mahali pamoja akaunganisha harusi. Alafu kwa ile familia kuna mtoto alikuwa kule akapata uponyaji. Alipopata uponyaji na hiyo usiku alipofanya hiyo kazi na uponyaji ukatendeka, alifanywa akauawa. Sasa ili uelewe prison ilikujia wapi. I think alikuwa anaitwa Claudio or something, or emperor. Alikuwa amesema vijana wote ni wakati wa vita, muende mkapigane. So in war there's a lot of destitution because you're away from your family, you're away from, yani loneliness inasumbua watu huko, alafu mnauana. It's not, you're not talking the language of love mkiwa kwa vita. So this young men, families were hurting, families were suffering, and that is when father akaona hapa kuko na gap. Na yeye, he's not an advocate of war, yeye ni advocate wa mapenzi wa Mungu, upendo wa Mungu Baba. So alianza hiyo huduma walisema kulisemekana mwanaume yote asioe kwa sababu anahitajika kwa vita.
ndio akikufa hakuna hasara kubwa. So sasa si wakaenda vita. So lakini Valentines alikuwa anafanya vitu chini ya maji. So secretly, kwa sababu ni father, anaunganisha wanandoa, familia zinaendelea. So one time, kwa sababu vita iliendelea kwa muda mrefu, akauliza hizi familia watoto wanazaliwa wanatoka wapi? Na si watu wazee wanawazaa, ni watu wadogo. Familia hizi zinatoka wapi? Kwa hivyo hii kuna mtu anaendeleza shughuli ya nini? Kuna msaliti. Kuna msaliti. So akatafutwa na kwa uhakika akashikwa. Kwa hapo ndio father alishikwa, na hapo sasa ndio jela iliingia. So wale watu walikuwa wanafungisha ndoa, walikuwa nakuja kumtembelea, wanamletea maua, asante ulitufanya sisi tupendane. So akawa na ile hali ya upendo inaendelea mpaka kwa jela. Hata huko ndani watu wakamjua kwamba ni mtu ambaye anapendelea mambo ya mapenzi. Sasa the story is mtanisamea but ndio facts. Ni kwamba huyo mwenye alikuwa anamuombea huyo alikuwa ni mtoto wa one of the wardens, na akamuombea akapata uponyaji ndio, lakini human nature, kwa sababu sisi wote ni tumeumbwa kwa upendo, pia alifall in love. Lakini kwa sababu ni padri hawezi fanya nini? Hawezi muoa yule binti wa prison warden. So ili ndio akuja afanyiwe execution. Hapo ndio sasa mke wangu alikuwa anasema kuhusu ile barua. So aliandika ile barua kwa ule mtoto wa prison warden, akasema to my love, akamwandikia sijui maneno gani aliandika, alafu akasign pale your Valentine. Wow. So and you see that sparked the whole story. When he was canonized as a saint, the feast day now ikawekwa. Do you know, because he was a 3rd century guy, that's very hapo ni karibu na Yesu sana, because you are talking of 200 and something. Hapo ni karibu na Yesu akiwa ameondoka. So hata hakukuwa na Protestants, hakukuwa na nini. So everyone observed that February 14. That's why unaikutanga kwa Anglican, unaikuta kwa Lutheran, unaipata kwa Catholic. It's a universal celebration, just like Christmas venye ilikuja ikakuwa a universal celebration. And there is this beautiful story of love. Wow. Father Valentine. Wow. That is an amazing, for sure that is an amazing story that can inspire so many people, and I believe you have been inspired and you have learned something concerning Valentines. And how does this Valentine impact the whole world when it comes to Valentine? Sijui kama ni Mkristo aliimba ama ni mtu mwingine. Ni mapenzi yanaran dunia. Mapenzi yanafanya watu wanafanya vitu mingi sana. From a Christian level to a natural level to a even, you know, any human person. Love is many relations. Ukiangalia hata masinema nyingi zimeigizwa zote starring anakuanga akipigania mapenzi. Kweli. Iwe ni mrembo, iwe ni bwana, iwe ni mtoto. It is a war of love. Of course World War 1 na 2 sijui walikuwa wanapigania nini, but cinema zetu they are always starring wote nini, they are orchestrated around. So love na sana sasa hii, by virtue of the Universal Church has accepted this to be love to be celebrated on February 14 through our dear Father Valentine. The whole world embraced the ceremony. And it's not that watu hawapendani kila siku, but that ability to set apart a single day just to hide your mambo ya mapenzi. Personally, I never have a problem with that. Of course, it's my language to have Valentines every day, but having that extra day to just say, si hata kuna kuanga na Mother's Day.
Very true. Si ati mama akwangi mama yako kila siku. But unaweka siku hiyo moja to recognize her. Wacha niseme pia Father's Day. Si ati baba akwangi kila siku. But baba unaiweka hiyo siku moja tu umwambia a special thank you. So hata hiyo mapenzi, that is how it's supposed to be. And I think it's not supposed to also just be about mtu mmoja ati me and my spouse. Which that is what Father Valentine alifanya, because hata yesi ali celebrate love. Yeah. Very true. And he gave even the ultimate love of being martyred for the church, for what he believed in. Yeah. So it's for everyone. Let's all celebrate this wonderful day. It's fine. It's very okay. Okay yourself. Oh, thank you so much, Mr. Maina. Na naamini ya kwamba tunapoendelea na mazungumzo yetu usiku wa leo. Je, una plan aje kucelebrate Valentine? Manze saa zingine unajua wengine wanasema Valentine sijui ni ya nini, Valentine. I think it's very clear from what the minors wameweza ku-explain. And now maybe to Jennifer. From the above narration yenye tumeweza kupatiwa, what lesson can families learn and it help them appreciate the presence of love in small things? Wow. You know, I'm so inspired about how Father Valentine was so moved with love. And when he was talking, I just remembered even God has thirsted to love us so much for so long. In fact, so many things he did just to reach out to this love and to ultimately give his own son. So hata yeye amekuwa kwa tukikimbilia mambo ya upendo, hata yeye amekuwa akikimbizana na sisi ya upendo. Please, can you please reciprocate? I love you too much. I love you too much. Just reciprocate this love. So if that God who created us and kept us here is yearning so long, I'm sure even families can just express this love that Dennis has just explained to us here, and you find it in. But it's there. It's not just mine. No, I say the explanation that you have given us about love. In families, you find that it is there. Amongst us as couples, something that mostly tunakuwa na mashughuli za kila siku, hatuna hiyo time ya kuemphasize about upendo, na hatuna hiyo time hata ya kufanya kitu tunaitanga focus na upendo, kufocus na kugrow hata upendo. Unaweza kuwa uko hapo lakini ni kama unaona ile sukari, umeweka sukari lakini hujafanya nini, hujakoroga. So upendo upo lakini umetulia tu pale. Hamna ile siku kama hiyo mtasema let's do this to ensure that we revive and we ensure that this thing is alive amongst us as couples. In the families, who else do we have? The children. Do they experience this love from the father's love, from the mother's love? Do they also reciprocate that we feel like, oh, my kid really loves me? When I see them coming on the door, they come hugging, they come giving. Unaona hata dogi. Unaona watu wenye wanafunga dogi in the families. Dogi appreciate. They really appreciate. They really appreciate. They know, and you know, like, you know, like I remember when I was growing up, kulikuwa na paka, tulikuwa paka wengi na walikuwa wanapenda kuzaa. Lakini those pakas, wacha nikwambie, they knew who loved them and who didn't love them. They knew who really expressed, you know, this is an animal that is you know, is important in this house. Because utakuja, mimi I didn't love the pakas, so I used to mistreat them around to just show them, just get out of my way. So they never used to, mtaingia hivi tuseme, you're coming from the shamba, all of you, and they'll run to my sister, and they'll all sit down and candle around her. Because hapa, tunapendo. Lakini they see me, kanaingia tu ndani kanalala na huko juu kanajua the next thing ni teke kanaondoka. Hata by then you can always know that demeanor kama uko na upendo. Exactly. Ena mali watoi wako. Wakipiga nduru sana. Ukisikia wamesema wamekuita jua kwa sawa. Lakini ukiona wanakuona wanaenda. Wanakaa misi. Like I remember we had this youth program last January when we started the year. And this girl that was part of us, tulikuwa nini, nilikuwa naambiwa kuhusu story yake nyumbani, wanaishi kijiji. So they come from that kijiji. And that girl immediately kanasimama tu mahali. Naitangwa Wairimu. She started somewhere. Tutoto wanza kutoka nowhere tu. They just want to be around her.
she does nothing to them, she doesn't buy at those sweets, she just anakwanga tu na hiyo demeanor, watoto wanataka kukandwa around her. Wherever she is going, atutapata line ya tutoto, tumefuatilia tukila mahali. You know, that person is expressing that something that is inside, an affection that is inside. It might not be said, might not be expressed in a language, verbally, but it is coming out, and it is. So families can really look for that love that we're talking about. It is around. We just need to know, first of all, have a self-awareness. Do I really love? You know what, we are full of hatred, just like Dennis started by saying. You are either full of love inside, or some hatred, or there are some hindrances of upendo ambayo imefunika hii upendo haionekani ama haiwezi kuexpressiwa out there. So family just needs to look around. Do we really express love among us? Ama ni chuki? But the society needs to, like, how do you, if the love is around, how do you get it within? How do you get it to come in? Yes. That's a question that society needs to ask. Kwa sababu unajua tunaweza kwa tunaongea hapa tu vitu sweet hapa. Ndio anasikia hii kitu ni mzuri. Lakini anaangalia inside anasikia hakuna kitu empty. Hata akiangalia tu anasikia kukasirika na wewe. Unajua kuna watu wanakuanga tu hivyo. Akikuangalia tu hivi asikiangi akufeel. And you know it's such a reality because one time nilikuwa na such a scenario. This we were having a youth meeting and there was this particular lady that vexed my spirit so badly. Paka alafu mimi nilikuwa too honest, nikamwambia wacha nikwambia hata sisi yani nikikuona nasikia tu nasikia tu sijui kwa nini. Niliona kama of course later on when I look back niko like seriously how do you tell a girl something? I believe the lady felt disappointed. I'm pretty sure she felt disappointed, but only that I maybe one, let me just handle it in two different ways. One, inaweza kuwa I had an issue and she was removing that issue. Whenever I see her, it was ilikuwa manifest that issue that I have inside. That is one. Two, I may also be picking vibes from her that she generally does not also love. So those are the vibes I'm picking. So it could be two way. It could be Mimi, I'm reacting to something that is within, na yeye something that was within her. Yeah. And that is what we need to correct. If society needs to get to a place of love, we need to look inside. Ujiulize, are you good to receive love? And are you good to give love? Wow. And that, by the way, absolutely, that can be a way of appreciation of that love in just small things. Yeah, in just small things. So, ndugu msikilizaji, tunapoendelea na mazungumzo pia ya usiku ya leo, ni vizuri tuweze kusikia what inspirations do the minors have for us during this month of love. Najua ya kwamba mwezi kosa something to just inspire people, inspire our listeners, our viewers. And the chance is now. Karibuni. Wow. Sisi tumewahi kosa stories za mapenzi kweli. Hiyo nikaa kuuliza tu nini sasa tunajaribu kufikiria ni nini sasa tutawapatia. Of course kama you see Valentine's imekwambia imekwanga associated na couples sana. But do you know Jennifer and I have always had Valentine's special for singles. Like we hang out with singles on Valentine's. That's us. Because what about them? Don't they have the capacity to love? And every year, okay, isipokuwa saa zile tulifungiwa hapa COVID kalifanyika tukaenda break. But we are coming back again. Hii 25th sisi tuta hang out again with singles. They will be in current. Tunaenda kukula now, you know, and just celebrate love, which some ukuje. Yeah, absolutely. I'll be part of that. Na pia wenye wananisikiza na ni singles. Patane, hiyo siku tutamingo huko. Yeah. We have to mingle in that place in Karen. So and that's something we want to share. We bring our love story to
to share with, to inspire people who haven't gotten to marriage. You see, marriage iko na jina mbaya. We can assume iko na jina mzuri, but jina ile mbaya ndio kubwa. Hata marriage preparation iko hapo, wase wanakuanga tu wakiambo, unajua ni vizuri mkuwe na conflict, unasikia topic conflict resolution. Kwani naenda kwa conflict. Yani iko na bad vibes. Wale wako kwa marriage wanataka kuchomoka, alafu only the singles ndio wanakimbizana kuingia kwa marriage. But then we need a good love story. And sometimes I want to imagine that Jennifer and I, from 2008 when we first like bumped into one another, now 2009 we were already married to each other. It is love that has never grown cold. You know, this woman is the only woman that makes sense to me. Ooh, you're making me brush now. Just show me how to brush. And you see, for someone like me to say something like that when I go all over the world, I meet everyone, it tells you I'm serious, like it's something that is within me. And these are possibilities that God offers for everybody to have, if it is directed properly with the right persons. So I'm a believer of love. So everything around me talks love. You know me, and people around me always grow in love. Well. Wow. Okay, she inspires. I'm so inspired by that. Let me tell you the reason why, by the way, we really got inspired to start Singles, going to celebrate love. Because people always think that you have to get somebody else to feel loved. But I would like to just correct this. You have to have the love inside for it to overflow to go to the other person. And number two, you have to have the wholeness inside you. Because you cannot experience love if you have some holes that are ukikuwa na upendo zina mezo huko ndani. So you are not able to express fully. So if you say that you are going to wait until you get married so that you feel like there is love, there you are having the wrong direction of how love should be. So you have to have love yourself, and in equal the overflowing love. Then once you're able to do that, now you can be able even to spread to the other person. And of course, single people who are even intending to get married. Hata watu single wakiwa kwa marriage. Yes. But this time round, some was surprised to meet also couples. We have couples with inspiring stories that are coming on board. And so also couples this time round are welcome to come and share their story. And it's going to be a love. Spark the story, spark the love. Exactly. Let's come and share good vibes. Wow. Well, thank you so much, Divinas. Maybe just a question to Dennis. Kama mtu kijana anataka kulipa the singles dinner nambari ya simu ambaye maybe unaweza peana, maybe alipe, ama the contact person. Contact person wetu ni anaitwa Mary. Her number is 0727 52 63 91. 0727 526391. Hiyo ndio nambari yake, anaitwa Mary. I think itatoka Mary wa Irimo. Okay. So thank you so much for that. At least kama we ni single pale, na pia we kama ni couple pia tunaalikwa kwenye huo mwaliko. Na pia mimi nawakumbusha kwenye parokia ya Holy Cross Catholic Parish Dandora, tutakuwa na Valentine special ambayo ni tarehe 18. Jamani, kila jozi wanafaa kulipa 1500. Imagine, only mkiwa wawili 1500 peke yake. Na by the way, kwako Dennis, kwenye singles dinner ni yetu ni per person. 1500 per person. Unaona mahali tuna tarehe 25. Tarehe 25. So kama kuna couple anakuja, couples mkuja white. Kama kuna singles wanakuja, hao ndio wanajibamba. Kuja umeng'ara. Okay. Singles ambao wako kuja ukiwa umefanya nini? Umeng'ara. Yani you look decent na uko sawa, you are smart. So kwa hivyo tunapomalizia kipindi chetu cha usiku wa leo,
Ningependa kuwashukuru The Miners kwa mazungumzo yetu usiku wa leo. Tumeweza kuwa na muda ambao tumeweza kuzungumza kuhusu love is all around, na nikauliza swali pale mwanzoni, do you believe that love is all around, ama mapenzi, upendo iko kila mahali, ama mapenzi iko kila mahali? Kwa hivyo tunapomalizia, kuna story ambaye Dennis ameweza kusema kuhusu jinsi walivyopatana na mke wake mnamo 2008. Ungana nasi kwenye kipindi kifuatacho, kwa maana kuna swali ambayo nitaweza kuuliza ili waweze kutufunza mengi zaidi. Hawawezi tuambia kuhusu upendo, na at the end of the day they need to inspire us. Najua ni wengi sana wanashangaa ilianzia wapi, kulienda aje. Yani maswali kama hizo zisikupe shaka. Kwa hivyo tunapomalizia, form pia za Try Prayer It Works contest zinaweza kuchukuliwa kwenye ofisi yetu, na hii contest ambao wanahudhuria ni vijana kutoka miaka 14 mpaka 35. Kwa hivyo kama ungependa hizo form kutualika kwenye parokia yenu, tuite na tuweze kuendelea. Kwenye social media site tuko na program ambayo inaitwa Celebrating Family Love. Kwa hivyo ungana nasi kila siku utapata quotes na pia video kila wiki. Alafu tutakuwa na online adoration on Wednesday from 9:30. Fika pale kwenye ofisi yetu ama Payton Center at 9 AM. Tuanzie na Rosary 9:30, tuendelee na adoration, kisha tuweze kuwa na misa. Ambao wanauliza ofisi ya Holy Cross Family Ministries iko wapi? Upande wa Dandora phase 4 opposite Ushirika Secondary School. Hapo ndio utaweza kupata huduma zetu. Nawatakia usiku mwema na Mungu aweze kuwabariki. Thank you so much The Miners. Tupatane wakati kama huu, siku kama hii, tunapozungumza zaidi kuhusu upendo. Blessings to you all. Umekuwa ukisikiliza ujumbe wa maisha ya familia yetu ukiletwa kwako na Holy Cross Family Ministries Dandora. Holy Cross Family Ministries wanawahimiza Wakristo kusali na kuishi pamoja katika familia kwa nguzo 3, yani imani, sala na ndoa takatifu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0713439596. Familia inayosali pamoja huishi pamoja.